আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এডু ব্যাকলিংক সাবমিশন পার্ট 1। আমার এই টিউটোরিয়ালে যারা নতুন যোগ দিয়েছেন, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ 20টি এডু ব্যাকলিংক সাবমিট করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা নিজেরাই নিজেদের ওয়েবসাইটের এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে চান, চ্যানেলটি নিচে থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে একটা ক্লিক করে দিন, তাহলে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না। এই টিউটোরিয়ালে আমরা 1, 2, 3 এই তিনটি ওয়েবসাইটে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের একটি পেজের জন্য আমরা এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করব। এখানে হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়েবসাইট। আপনারা যারা নিজেরাই নিজেদের ওয়েবসাইটের জন্য এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে চান, আপনাদের এই মেইন ওয়েবসাইট দরকার পড়বে। আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এই তিনটি ওয়েবসাইটের মেইন লিংক আপনাদেরকে দিয়ে দেব, সেখান থেকে কালেক্ট করে আপনারা ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে পারেন। এখানে হচ্ছে আমাদের লিংক। আমরা এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করার পরে আমরা যে ইউআরএলটি দেবো সেটা আমরা এখানে বসাবো। আমাদের লাগবে একটি ইমেইল, সেটাকে আমরা এখানে ইউজিং ইমেইল হিসেবে রেখেছি। এই ইমেইলটা আমরা ওপেন রাখবো। আমাদের একটি পাসওয়ার্ড লাগবে, একটি ইউজার নেম লাগবে এবং আমাদের যে পেজের জন্য আমরা ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করব সেই পেজের ইউআরএলটি আমরা এখানে রেখেছি। তাহলে আমরা শুরু করি। এখানে মেইন ওয়েবসাইটের লিংক আমরা কপি করলাম। আমরা ক্রোমে ওপেন করব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাইন আপ উইথ ইমেইল। আমরা এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আমরা ফিল আপ করব। ইমেইল অ্যাড্রেস আমাদের এখানে আছে। আমরা এখান থেকে ইমেইল অ্যাড্রেস কপি করে এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম এবং পাসওয়ার্ড আমরা এখান থেকে পাসওয়ার্ড কপি করে এখানে পাসওয়ার্ডের জায়গায় আমরা বসিয়ে দিলাম, তারপরে সাইন আপ। আমাদের এখানে কনফার্মেশন ইমেইল এসে গেছে। আমরা কনফার্ম ইওর অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব। কন্টিনিউ। এখানে আমরা একটা সিলেক্ট করে দেব। স্কিপ করে দিলাম, ক্লিক করলাম। এখানে ইউনিভার্সিটির নাম লিখতে হবে। আমরা যেখানে একটা ইউনিভার্সিটির নাম লিখি। আমরা এখানে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির নাম আমরা লিখে দিই। ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা বাংলাদেশ। ডিপার্টমেন্ট আমরা এখানে লিখি কম্পিউটার সায়েন্স আমরা দিয়ে দিলাম। গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সেভ দিলাম। এখানে আমরা ফ্রি এবং প্রিমিয়াম ভার্সন দেখতে পাচ্ছি। আমরা ফ্রিতে ক্লিক করব।
আমাদের এখানে প্রোফাইল পেজ ওপেন হয়ে গেছে। আমরা এখানে এডিটে ক্লিক করার পরে এখানে আমরা সোশ্যাল প্রোফাইলে ক্লিক করব। এড সোশ্যাল প্রোফাইলে ক্লিক করব। এখানে ফেসবুকের জায়গায় আমরা দিয়ে দিব হোম পেজ সিলেক্ট করব। এখানে আমাদের ইউআরএল আমরা ইনপুট করে দেব। এই ইউআরএলটি আমরা কপি করে এখানে আমরা পেস্ট করে দিব। তারপরে এখানে টিক মার্কে আমরা ক্লিক করব। এখন জাস্ট আমরা পেজটাকে একটু রিফ্রেশ দেব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা হোম পেজ। আমরা যদি হোম পেজে রাইট ক্লিক ওপেন করি, ওয়েবসাইটের পেজ ওপেন হয়ে গেছে। এটা আমাদের এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে আমাদের ইউআরএল, যেটার উপরে আমাদের ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়েছে। আমরা এই ইউআরএল কপি করব, আমরা এখানে পেস্ট করে দেব আমাদের ফিউচার রেকর্ড। এখন এই ইউআরএলটি আমরা মজিলা একটু চেক করে নেব আমাদের ব্যাকলিংক ঠিক মতো ক্রিয়েট হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য যে আমাদের এখানে হোম পেজের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি, ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা 2 নাম্বার ওয়েবসাইটে আমরা ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করব। আমরা এখান থেকে মেইন ওয়েবসাইট কপি করলাম, গুগলে আমরা ওপেন করলাম। এখানে আমরা ইংলিশ সিলেক্ট করব। তারপর এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করব। রেজিস্ট্রেশনের পরে আই এগ্রি। এখানে জাস্ট আবার ইংলিশ করে নেব। লগইন, এন্টারের লগইন। আমরা এখানে লগইনের জায়গায় আমরা দিয়ে দেব আমাদের ইউজার নেম। কপি করলাম, আমরা এখানে লগইনে পেস্ট করে দিলাম। অ্যাভেলেবল আছে। পাসওয়ার্ড আমরা এখান থেকে নেব। পাসওয়ার্ড কপি করলাম, এখানে পেস্ট করে দিলাম। কনফার্ম পাসওয়ার্ড। ইমেইল অ্যাড্রেস লাগবে, ইমেইল অ্যাড্রেস আমরা এখান থেকে নিয়ে নেব। কনফার্ম ইমেইল, জেন্ডার ম্যান। এখানে কোড আছে, আমাদেরকে কোড লিখতে হবে। তারপরে কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশনের উপর আমরা ক্লিক করব। আমরা যদি এটাকে আবার আমরা ইংলিশ করি, এখানে লগইনের উপর ট্রান্সলেট টু ইংলিশ, জাস্ট আমরা লগইনের উপরে ক্লিক করব।
এখানে আমাদের আইডি দিতে হবে, আইডি দিলাম, পাসওয়ার্ড, তারপরে সাইন ইন। যখন সাইন ইন হয়ে গেছে আমরা, এখন আমরা জাস্ট এই এখানে আমাদের ইউজার নেম যেটা ছিল ওটার উপরে আমরা ক্লিক করব। আমরা একটা স্ক্রল ডাউন করে যদি আমরা নিচে আসি, আমরা এখানে ইউজার কন্ট্রোল প্যানেলের উপরে ক্লিক করব। ইউজার কন্ট্রোল প্যানেলের উপরে ক্লিক করার পরে এখানে আমরা এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করব। এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করার পরে এখানে হোম পেজের জায়গায় আমরা আমাদের ইউআরএলটি দিয়ে দেব। আমরা ইউআরএলটি কপি করলাম, পেস্ট করে দেব। আমরা এখানে আমাদের ইউআরএলটি বসিয়ে দেব। তারপরে আমরা চাইলে ডেট অফ বার্থ, সিটি, অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ এগুলো ফিল আপ করতে পারেন। আমি আপাতত শুধু এখানে হোম পেজের ইউআরএলটি দিয়ে আপডেট প্রোফাইলে দিয়ে দিলাম। এখন আমরা যদি এখানে ঠিক আমাদের ইউজার নেমের উপর কাশেম 10 এখানে দেওয়া আছে, কাশেম 10 এর উপরে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের প্রোফাইল পেজ ওপেন হয়ে যাবে। আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসলে এখানে হোম পেজের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডু ফলো ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে। আমরা রাইট ক্লিক ওপেন করি, সাইট ওপেন হয়ে গেছে। এখন এটা হচ্ছে আমাদের ইউআরএল যেটার উপরে আমাদের ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়েছে। এই ইউআরএলটি আমরা কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব আমাদের ফিউচার রেকর্ডের জন্য। এখানে এই ইউআরএলটি আমরা একটু মজিলাতে চেক করে নেই আমাদের ব্যাকলিংক ঠিকমতো ক্রিয়েট হয়েছে কিনা। প্রোফাইল পেজ, এই যে আমাদের ব্যাকলিংক ডু ফলো ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে, ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে গেছে। আজকের জন্য লাস্ট আমরা 3 নাম্বার ওয়েবসাইটে আমরা ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করব। আমরা মেইন ওয়েবসাইটটা এখান থেকে কপি করলাম, ক্রোমে ওপেন করলাম। আমরা এখানে রেজিস্টারে ক্লিক করব। ইউজার নেম আমাদের এখানে আছে, আমরা এখান থেকে ইউজার নেম নিয়ে নিব, কপি, এখানে আমরা পেস্ট করে দিলাম। ইমেইল অ্যাড্রেস লাগবে আমাদের,
ইমেল অ্যাড্রেস এখান থেকে কপি করলাম, এখানে পেস্ট করে দিলাম। পাসওয়ার্ড লাগবে, পাসওয়ার্ড আমরা কপি করলাম এবং এখানে পেস্ট করে দিলাম। এখানে প্লিজ ডু দ্য ম্যাথ 1 - 1 0। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে আমরা ক্লিক করব। আমরা এখানে এই লিংকের উপরে আমরা ক্লিক করলাম। এটা আমাদের এই যে ড্যাশবোর্ড, আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসলে এখানে এডিট প্রোফাইল আছে, এডিট প্রোফাইলের উপরে আমরা ক্লিক করব। এখানে আমরা ওয়েবসাইটের জায়গা পেয়ে গেছি, এই ওয়েবসাইটে আমরা আমাদের ইউআরএলটি বসিয়ে দেব। কপি, এখানে পেস্ট করে দিলাম। তারপরে আপডেট প্রোফাইল, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রোফাইল পেজ ওপেন হয়ে গেছে। এখানে আমাদের ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়েছে। আমরা এখানে রাইট ক্লিক, জাস্ট আমরা ক্লিক করলে আমাদের সাইট ওপেন হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের ইউআরএল যেটার উপর আমাদের ব্যাকলিংক ক্রিয়েট হয়েছে। আমরা এখানে কপি করে এই ইউআরএলটি এখানে আমরা পেস্ট করে দিই আমাদের ফিউচার রেকর্ডের জন্য। তো আজকে আমরা এডু ব্যাকলিংক 1, 2, 3 এই তিনটি ওয়েবসাইটে আমরা এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করলাম। আপনাদের এই মেইন ওয়েবসাইটটি লাগবে এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করার জন্য। এই মেইন ওয়েবসাইটের লিংকটি আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটের জন্য আপনারা এই তিনটি ওয়েবসাইটে এডু ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে পারেন। এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিও। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।